Hello, my dear friends. I'm Professor Dhanaji Arya once again before you to talk about may, might, and must. Let me repeat, my dear friends, may, might, and must. As you know, we have been consistently discussing about all the modern auxiliaries and very simple grammatical terms, my dear friends. If you wish to have more videos in future, so like and subscribe this channel, my dear friends. So we are going to discuss about may, might, and must, my dear friends. So let's begin. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. When we discuss about may, what is the meaning of this may in Marathi? कदाचित करेन, शक्यता, करण्याची आशा आहे. In this way, when we are going to speak in Marathi, in such a context, अशा सिच्युएशन मध्ये आपण मेचा उपयोग करतोय. कुठलीही क्रिया करण्याची एक शक्यता आहे किंवा एक आशा आहे, अशा सिच्युएशन मध्ये त्या क्रियेसोबत, त्या क्रियापदाच्या पहिल्या फॉर्म सोबत आपण मेचा उपयोग करतोय. So what is the structure of may? That is subject plus may plus verbs form and then remaining part. Let me repeat, subject plus may plus verbs first form and then remaining part of the sentence is going to be there. For example, he may come anytime. He may come anytime. तो केव्हाही येईल. He may come anytime. He subject, may modal auxiliary, come that is main verb, verbs first form, anytime that is the adverbial. So this is the structure of the sentence. The very first use of this may, that is may is used to express that nearest possibility. Let me repeat, may is used to express nearest possibility. म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपल्याला एक जवळची शक्यता वर्तवायची असते किंवा सांगायची असते, त्या ठिकाणी आपण त्या क्रियेच्या आधी मेचा वापर करतोय. फॉर एक्झाम्पल, आय मे पास द एक्झाम दिस टाइम. या वेळेला मी एक्झाम पास होईल. सो व्हॉट इज दिस? दिस इज पॉसिबिलिटी. आणि दॅट टू जवळची पॉसिबिलिटी आहे. 80-90% अशी पॉसिबिलिटी आहे की मी ही एक्झाम पास होईल, कदाचित पास होईल, अशी पॉसिबिलिटी व्यक्त करण्यासाठी आपण मेचा उपयोग करतोय. इफ यू लुक इन द स्काय अँड जस्ट यू कॅन एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाउड्स, इट मे रेन टुडे. आज कदाचित पाऊस पडेल. Because atmosphere is very humid, there are a lot of clouds in the sky, so just we are expressing the possibility it may rain today. He may be Rohit. He may be Rohit. रोहितचा जेव्हा आपण आवाज ऐकतोय आणि त्या आवाजावरच आपण एक शक्यता वर्तवतोय आणि इथे विचार करतोय की तो कदाचित रोहित असेल. म्हणून जेव्हा जेव्हा शक्यता वर्तवायची असेल, शक्यता सांगायची असेल, at that moment we are going to use this may with verbs first form, my dear friend. So when we discuss about the second use of this may is used to express wish. May is used to express wish. May is used to pray for somebody. कोणाला जर तुम्हाला विश करायची असेल किंवा प्रे करायचं असेल कोणाबद्दल, तर अशा सिच्युएशन मध्ये, म्हणजे एखाद्याला शुभेच्छा तुम्हाला द्यायच्या असतील तर अशा सिच्युएशन मध्ये सुद्धा वाक्याच्या सुरुवातीला आपण मेचा उपयोग करतोय. फॉर एक्झाम्पल, इफ समबडी कम्स अँड जस्ट ही टचेस टू युअर फीट अँड ॲज रेस्पेक्टेड पर्सन जस्ट यू कॅन रिअली विश हिम or you can bless him, you know that, and you may say like this, may God bless you, may God bless you, may God bless you. So what is this? Just we are giving blessings, we are expressing wish, you know that. May you pass the exam this time, may you pass the exam this time. या वेळेला तू तुझी परीक्षा पास हो. अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी विश और प्रे या ठिकाणी त्याच्यासाठी करतोय आपण.
right? May you reach at the top. एका टॉप लेवलला तू पोहोचव, अशा पद्धतीचं आपण एखाद्यासाठी प्रे करतोय. तर अशा सिच्युएशन मध्ये सुद्धा जेव्हा जेव्हा प्रे करतोय, मे हिज सोल रेस्ट इन द पीस, मे हिज सोल रेस्ट इन द पीस, त्याच्या आत्म्याला शांती लाभो. सो व्हेन वी प्रे लाईक दिस in such a situations we use may, my dear friends. Use number 3, when we are going to talk about, or when we are going to ask about polite permission, or when we want to give polite permission, in such situations also we can use may to express polite permission or to ask polite permission. For example, may I come in, sir? एखाद्याकडनं आपल्याला नम्र अशी परवानगी घ्यायची आहे, या सिच्युएशन मध्ये सुद्धा आपण या ठिकाणी मेचा उपयोग वाक्याच्या सुरुवातीला करू शकतोय. अँड वी कॅन रेज द क्वेश्चन फॉर पोलाइट परमिशन. मे कम इन सर, मी आत येऊ का? देन ही विल गिव्ह यू दॅट परमिशन. यस यू मे. मे आय रिसीव द कॉल? मे आय नो युअर नेम प्लीज? मे आय हॅव 100 rupees for 10 days? May I know or may I have that talk with you? मी तुझ्याशी बोलू का? In this way, just we are taking permission from somebody, you know that. So whenever we are going to take permission from somebody, definitely just we are going to use may to take and give polite permission, my dear friends, you know. Now, when we shift towards might, जेव्हा आपण might कडे जाऊया, what is the use of that might? Might meaning that is also the same as like may, you know, that kadachit current, but there is a little difference between may and might. So what is that difference? Number 1, might is used to express remote possibility. म्हणजे माइटचा जो उपयोग आहे ती दूरची शक्यता वर्तवण्यासाठी आपण माइटचा उपयोग करतोय. फॉर एक्झाम्पल, इट माइट रेन टुडे, शी माइट कम नाउ, शी माइट कम टू क्लास, it might rain today. So when we are going to talk about such examples, it might rain today and it may rain today, या दोन वाक्यामधला जर फरक आपण काढला, that difference is about the possibility. It may rain, जवळची possibility. It might rain, ही थोडीशी दूरची possibility. She may come, जवळची किंवा थोडीशी जास्तीची पॉसिबिलिटी शक्यता आहे. आणि आपण जेव्हा म्हणतोय शी माइट कम, ही थोडीशी कमी शक्यता आहे, दूरची शक्यता आहे. इन सच सिच्युएशन्स वी यूज मे अँड माइट, माय डियर फ्रेंड्स. When we are going to discuss about might, one more use is there of might, and that is whenever we are going to talk about polite permission, there also we use might. Might I come in? Might I come in? This is a polite permission. And to ask about such a polite permission, we can use might. आणखी polite permission घेण्यासाठी किंवा देण्यासाठी या माइटचा उपयोग मे प्रमाणेच केला जातो, पण मे पेक्षा माइट हा या ठिकाणी politely express केला जातो. After that, once we discuss about the 2 uses of might, one more use is there, and that is might is the past. Might is the past of may in indirect speech. Let me repeat. Might is the past of may in indirect speech. जेव्हा जेव्हा आपण डायरेक्टचा इनडायरेक्ट स्पीच करूया, ते करत असताना मेचा पास्ट म्हणून माइटचा उपयोग केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, he wanted to know. Let me repeat. He wanted to know if he might attend the party. Let me repeat. He wanted to know if he might attend the party. त्याला जाणून घ्यायचं होतं की तो पार्टी अटेंड करेल का. अशा पद्धतीने जेव्हा जेव्हा एखाद्या डायरेक्ट स्पीच मधल्या वाक्याचं इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये आपल्याला करायचं असतं, तेथे सुद्धा आपण मेचा पास्ट म्हणून माइटचा आपण उपयोग करतोय. इन दिस वे we have discussed about the uses of may and might. Now, my dear friends, we are going to turn towards must. Must means what? Must is a strong compulsion.
मस्टचा अर्थ आपण केलंच पाहिजे, काहीतरी फोर्स आहे, एक कंपल्शन आहे आणि ते कंपल्शन असल्यामुळे आपण मस्टचा उपयोग जस्ट वी यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉंग कंपल्शन और स्ट्रॉंग ऑब्लिगेशन और ड्युटी. जेव्हा जेव्हा एखाद्या ठिकाणी फोर्स आहे, कंपल्शन आहे किंवा ते आपल्याला करणं बंधनकारक आहे किंवा ती आपली एक ड्युटी आहे असं जेव्हा आपल्याला सांगायचं असतं तेव्हा त्या क्रियेसोबत आपण मस्टचा वापर करतोय. फॉर एक्झाम्पल, ही मस्ट अटेंड द मीटिंग टुडे. दिस इज अ स्ट्रॉंग कंपल्शन. ही मस्ट अटेंड द मीटिंग टुडे. त्यांनी आज मीटिंग अटेंड करायलाच पाहिजे. दिस इज अ स्ट्रॉंग कंपल्शन. ही मस्ट रेस्पेक्ट टू द सिनियर्स. ही मस्ट रेस्पेक्ट टू द सिनियर्स. त्याने सिनियर लोकांना त्याने रेस्पेक्ट दिलाच पाहिजे. दिस इज अ स्ट्रॉंग ऑब्लिगेशन फॉर हिम. एक त्याच्यावरचं असणारं एक बंधन आहे, एक नैतिक बंधन आहे. दॅट इज अ ऑब्लिगेशन. अँड वेन वी टॉक अबाउट ड्युटी, जेव्हा आपण ड्युटी बद्दल बोलूया, वी मस्ट हेल्प पुअर अँड नीडी पीपल. येस, लेट मी रिपीट माय डिअर फ्रेंड. वी मस्ट हेल्प पुअर अँड नीडी पीपल. आपण गोरगरिबांची किंवा गोरगरीब लोकांची मदत केलीच पाहिजे. दिस इज आवर ड्युटी. सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रॉंग कंपल्शन, स्ट्रॉंग ऑब्लिगेशन और ड्युटी, we use their must before that one action verb, my dear friends. And now when we talk about next use of this must, that must is used to express strong necessity. जेव्हा जेव्हा आपण एक स्ट्रॉंग गरज आहे असं म्हणतो, एक ती तिथे खूप मोठी आपली गरज आहे असं आपल्याला व्यक्त करायचं असतं, अशा ठिकाणी सुद्धा आपण मस्टचा उपयोग करतोय. फॉर एक्झाम्पल, आय मस्ट परचेस some furniture at my home. I must purchase some furniture now. आता मला काही फर्निचर विकत घेतलंच पाहिजे. This is my strong. This is my strong, you know that. This is my strong need. आणि अशा सिच्युएशन मध्ये just we are going to use this must, you know that. म्हणजे जिथे जिथे खूप अशी स्ट्रॉंग नेसेसिटी आपल्याला सांगायची असते तिथे तिथे आपण मस्टचा उपयोग करतो. यू मस्ट बी देअर. तू तिकडे असलाच पाहिजे. तू असण्याची तिकडे गरज आहे. यू मस्ट बी देअर असं म्हणण्यासाठी, म्हणजेच एक स्ट्रॉंग नेसेसिटी, गरज व्यक्त करण्यासाठी सुद्धा आपण मस्टचा उपयोग करतोय. अँड येस माय डिअर फ्रेंड, अँड द वन मोर यूज ऑफ दॅट मस्ट इज, सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक, जेव्हा जेव्हा आपण एखाद्या स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन बद्दल बोलतोय, when we are going to talk about strong determination, म्हणजे एक स्ट्रॉंग निश्चय आपण काहीतरी करतोय असा निश्चय व्यक्त करण्यासाठी सुद्धा आपण मस्टचा उपयोग एका मीन्स दॅट मेन वर्ब म्हणजेच ऍक्शन वर्बच्या मागे करतोय. फॉर एक्झाम्पल, स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन, निश्चय. आय मस्ट गो टू माय विलेज ॲट एनी कॉस्ट. आय मस्ट गो टू विलेज ॲट एनी कॉस्ट. Whatever happens, I must go at his home and help him. Whatever happens, I must go at his home and help him. काही हो, मी त्याच्या घरी गेलंच पाहिजे आणि त्याला मदत केलीच पाहिजे. So what is this? This is a strong determination, you know that. So whenever we are going to talk about strong determination, म्हणजेच निश्चय, अशाही वेळी आपण या ठिकाणी मस्टचा उपयोग करतो. सो माय डिअर फ्रेंड्स, in this way we are going to use these three important modal auxiliaries: may, might and must. Structure is same. All these modal auxiliaries are used with verbs first form. सर्वच्या सर्व modal auxiliaries क्रियापदाच्या पहिल्याच फॉर्म साठी वापरले जातात, पण प्रत्येकाच्या वापरानुसार, प्रत्येकाच्या सिच्युएशन नुसार, परिस्थितीनुसार काही अर्थ बदलतात आणि त्यांच्या अर्थामध्ये फरक होतो. तर हे सर्व फरक मी तुमच्या समोर ठेवलेले आहेत. सो आय एम शुअर यू पीपल माइट हॅव अंडरस्टूड all those things whatever we discussed about may, might and must, my dear friend. So thanks a lot for patient listening. Thank you.